गजाननयुतं गणेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरम् अजेन्द्रपूजिता विघ्नेश्वरम् अजेन्द्रपूजिता विघ्नेश्वरं गणाधिसनुता पदपद्मकरं कुञ्जनभञ्जन चतुरतरकरं कुञ्जनभञ्जन चतुरतरकरं गुरुगुहाग्रजं प्रणवाकारं गजाननयुतं गणेश्वरम्. Thank you. Kashi Vishwanath from 1971 batch is the senior most wrecker in today's gathering. We request Mr. Prabhakar to hand over the bouquet. Where's the bouquet? Me. Then you come with me. On behalf of all the records. Everyone will tell it together. Okay, come. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. We welcome you to the Global Alumni Reunion batches of 1970 to 79. I'm Monali. I'm Hana. It can be great catching up with old friends. Reunions often spark a bit of nostalgia and fond memories. The great late night parties, the girls we thought we loved, the friendship we loved for, the music we played, and the struggle to achieve first rank and going to the States. Nothing is as comfortable as old friends. Are you all happy to reunite? Yeah. So let's begin. I request Musku uncle to lead the prayer for the departed uncles. Thank you so much. Okay. Sir, should we stand or sit? I stand. Mira, cheptan, but I am not doing it here as a job. It's very sad to miss our dear ones. First of all, I would like to acknowledge our Guru Garu, Karavadi Balasubramanian Garu. We have a dear lecturer, guide, mentor, professor, above all a good friend. We lost him, and after that my year mate Paladugu Ravi Shankar, immediately after graduation, within a year we lost him. Then Nageshwar Rao of your year. So it was a shock to lose Nageshwar Rao at a very young age. I did not know until I met Bandi in 2013. He said that Nageshwar Rao passed away. So we've lost him. And recently I heard that Rajababu also we lost him. So these are the Rajababu of 1972 year. So we lost G.N. Suresh of 76 year. We lost. So these are the, how many? 5? Yeah. So we miss our dear ones. They were part of us,
and we did things together with them, but they are not here, but they are at a better place, and that's what I believe. And I would like to remember their families, and us to remember their families, and make an effort to reach out to the families. We are all busy with our own businesses, whatever we are doing, but this get together did not happen just like that. People, had to give their time. A thought came. Reddy was telling that we should all come together, have a Hyderabad group, and it started from there, and he sowed the seeds in the minds of Radha and HVS and Prabhakar, Srini Raju, and all these people have come together, and they have made it possible for us to come together like this. So we need to remember the ones that we are not here and their families. So I would like us to stand and be in silence in your own way. Just remember what the fondest memory you had with these people. And then think of their family, their dear ones, and how can we connect with them, and how can we encourage them, how can we support them in their journey. So let's be silent for a couple of moments, and then I will close in prayer. God of creation, we come before you and we bow before you this afternoon, and we look back and give thanks to you for taking us all to Kurukshetra, and you have given us this amazing opportunity to gain life skills along with technical skills. And you have empowered us with these talents, gifts, and training. And you have used us in an enormous way to contribute to the places where we have been working and the countries where we have been working. And we thank you for this opportunity and the privilege. And we also thank you for Subramanian Garu and Rajababu Garu and Ravi Shankar, Suresh and Nageshwar Rao. They were part of us, but you have called them to yourself. And there is a vacuum. It's not complete without them, but you give us your grace to cope with this loss and enable us to move forward. Not only us, but more prominently their own dear ones, their spouses and children and their grandchildren, and all their dear ones. And we pray that you would enable us to connect with them and be of support and encouragement to them. We thank you and we praise you. Guide us and lead us in the rest of the day in our deliberations. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Yeah. Please be seated.
I think this is where the exciting part comes, where each representative from each batch would brief us the sense of humor of aspects of the batch mates. I request Rao uncle from 78th batch to lead this, so other leads will have an idea of the scope. ఇదేనా పెట్టమ్మా పేర్లు I'm not going to follow this order, okay? I start with DVD Rao, like Raju calls, okay, Tom and Jerry. That phrase actually I never heard of that, okay, when I was in school. But Raju told me it all means actually Tom and Jerry, we both. పెట్టమ్మా గ్యాడ్జెట్ ఎక్కడొక్కడ ఈయనేమో తగిలించాడు నాకు ఈ కవచం ఒకటి. So, he's the first chap I met actually on railway station, Kurukshetra railway station. అదే వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ యాక్చువల్లీ మన ఇతన్ని డిఎన్ రావుని కలిసినప్పుడు అనమాట. దాని పేరేంటి అక్కడ ఇసుక బస్తాలు ఏవో ఉన్నాయి బస్తాలు అవి ఆ రైల్వే స్టేషన్లో. విష్ణుమూర్తిలా కనపడ్డాడు ఒక అతను. ఇదేదో మనం దండం పెట్టుకుందాం పరి వెళ్ళే ముందు అనుకుని వెళ్తే ఈ నాగేశ్వర పడుకుని ఉన్నాడు అనమాట. ఎప్పుడు వచ్చాడో ఏమయ్యాడో తెలియదు కానీ హాయిగా ఇలా పెట్టుకు పడుకున్నాడు. బిందాస్. He lived exactly like that all through. But big blunder in my life, actually, I must confess. Many times I went to Tanuku. Okay, when I was in Singapore, I used to go there once a year. A relative of mine is telling, okay, he's my big boss, okay, chief engineer or something. He made it really big in life. Chief engineer of ONGC. Why don't you come and say hi to him? 3 days only I came, next time I do it. That's the biggest blunder in my life. That's where actually struck me. Recently I wrote, okay, when Chandrasekhar was resisting to come, okay, now or never, don't delay in life, okay. That's a good memory. Not so much humor, but okay, it's a serious note. Now comes Raju. Raju, DVD, Rao and myself 107, okay. So he's going to create a mock of that, okay, tonight, okay. Well, let's see how it is, okay. Very interesting. అసలు ఈ సస్టైనబిలిటీ వెంటిలేషన్ ఏవో బొచ్చులో కాన్సెప్ట్లు అన్నీ చెప్తారు. అది మేము ఎప్పుడో చేసాం. ఫ్రంట్ డోర్ ఓపెన్, బ్యాక్ డోర్ ఓపెన్, గాలి వస్తుంది పోతూ ఉంటుంది అనమాట. అదంతా ప్రపంచం అంతా తిరిగి వచ్చి సస్టైనబిలిటీ ఇప్పుడు నేర్చుకుని వచ్చాను అనమాట. వీ డిడ్ ఇట్ లాంగ్ టైమ్ బ్యాక్. వైబ్రెంట్ ఎన్వైర్న్మెంట్, ఐ టాక్ ఎ లాట్. ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ ప్లేస్ ఈజ్ మోర్ వైబ్రెంట్ దాన్ 107 అనమాట. అతిథి దేవో భవ, ఆయన పట్టుకొచ్చాడు భీమవరం నుంచి అనమాట. ఎనీబడి ఎనీ టైం వెల్కమ్ అనమాట మా రూమ్కి అనమాట. గురూజీ ఒకడు ఉండేవాడు అనమాట. ఎవరైనా డివిడి రావు గారు అనమాట. ఫ్రీ పాఠాలు ₹1 ఎవరు ఇచ్చేవారు కాదు, పాఠం చెప్పించుకుని వెళ్ళిపోయేవారు అనమాట. అది అనమాట వెరీ నైస్ మెమరీస్ అబౌట్ ఇట్. ఇంక ఈయన దిగేవాడు అనమాట. దీని సారీ లేడీస్, ఓకే, దీని అమ్మ బొమ్ము దొబ్బుతుంది ఇంగ్లీష్, నేను చచ్చిపోతున్నాను. ఎవడు బొమ్ము కదా అది, వాట్ ఇస్ దట్ గాడ్ డ్యామ్ థింగ్. ఆ కేరళ వాడు ఒకటి చంపేవాడు పట్టుకున్నాను అనమాట. మోర్ జీకే టెస్ట్ దాన్ యాక్చువల్లీ ఇంగ్లీష్. అది ఎప్పుడు అసలు ఇంగ్లీష్ అంటే అందరికీ బోరింగ్ అనేసి ఎప్పుడు జీకే చెప్తుండేవాడు. విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆర్ఈసీ ఇన్ ద వరల్డ్ అనేవాడు. నేను అనమాట NIT ఆర్ఈసీ కురుక్షేత్ర అనేవాడు. కుర్చాని అనేవాడు. వరంగల్ నెంబర్ 1 అనేవాడు అనమాట. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అనమాట. లాట్ ఆఫ్ స్టోరీస్ అబౌట్ హిమ్, ఓకే. దెన్ అనమాట ఇంక ఈయన గారి గురించి చెప్పాలన్నమాట. ఇంగ్లీష్ అప్పుడప్పుడే నేర్చుకుంటున్నాడు అనమాట. తెలుగు మీడియం కదా మంది, బ్రహ్మాండం అవుతుంది అనమాట. ఇంగ్లీష్ అప్పుడే నేర్చుకుంటున్నాడు అనమాట. వచ్చేవాడు అనమాట. ఈయనకేమో చికెన్ ఇష్టం. ఇప్పుడు వెజిటేరియన్ ఎలా అయ్యాడు నాకు తెలియదు, అది వేరే స్టోరీ అది. సో అనమాట వారంకి ఒకసారి పెట్టేవారు అనుకుంటారు. ఇంక ఎగురుతూ వచ్చేవాడు కిచెన్ 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 ఇవాళ అనేసి. ఇదేంద్ర కిచెన్ అంటే ఆ చికెన్కి ఎక్సైట్మెంట్లో కిచెన్ అనేవాడు అనమాట. ఈయన స్టోరీ అనమాట. ఆ తర్వాత రాజు అనమాట. ఈ వైట్ షర్ట్ చూస్తే అసలు నా బ్యాడ్ లక్ అనుకుని మానేశారు. ఈవేళ పట్టుకొచ్చాడు అనమాట. రాజు వచ్చాడు అనమాట, పరిగెత్తుకుని రూమ్లోకి అనమాట. సారీ అబౌట్ రాజు, ఓకే, డోంట్ కిక్ మీ అవుట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్, ఓకే, దిస్ జోక్. ఐ గాట్ టు బి లైట్ హార్టెడ్, ఓకే. యంగ్ లేడీ టోల్డ్ దట్ వీ షుడ్ బి లైట్ హార్టెడ్ టుడే, ఓకే. సో రాజు వచ్చి చెప్పాడు, మన ఈ అమ్మాయి ఎవడో హర్యానా వాడి షర్ట్ తొక్కేసి వచ్చాను ట్రైన్లో అన్నాడు అనమాట. అది మన ఆ షర్ట్లో బాబా అది నేను పెట్టి వచ్చానన్న. సో వెరీ వెరీ అనమాట. ఇంకా జోక్ అనమాట. వెనెవర్ ఐ గో టు న్యూయార్క్, మ్యాన్హాటన్ రాగానే పక్క నవ్వు వస్తూ ఉంటుంది నాకు అనమాట. మా అబ్బాయిలు అడుగుతుంటారు, డాడ్ ఆర్ యూ క్రేజీ ఆర్ వై ఆర్ యూ లాఫింగ్ అనమాట. దెర్ ఈజ్ వన్ ఫ్రెండ్, ఓకే, ఇన్ హైదరాబాద్, ఓకే అనమాట. వర్చువల్ రియాలిటీ, ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ ఎప్పుడో కనిపెట్టాడు అన్న. ఎవరన్నా అనమాట, శ్రీనిరాజ్ అన్న అనమాట. అసలు ఆయన ఎప్పుడు మ్యాన్హాటన్ చూడలేదు, న్యూయార్క్ చూడలేదు, అమెరికా పోలేదు అనమాట. ఈజ్ టు రిలేట్ ద ట్రాఫిక్ జామ్ in Buddham with Manhattan. See the imagination. Wow, this guy will make it very big in life, you know. Virtual reality, augmented reality, we never heard of that. He could imagine, but the traffic jam in his village was due to buffaloes. ఏమీ డిఫరెన్స్ లేదనే వాడు వచ్చారు మరి. శుత్రి స్టార్ట్ పాయింట్.
మ్యాన్హాటన్కి మా ఊరికి తేడా ఏంటనేవాడు. ఏందిరా అంటే అనమాట, ఇక్కడ బర్రెలతో ట్రాఫిక్ జామ్, అక్కడ కారులతో ట్రాఫిక్ జామ్ అదనమాట. ఇంకా శుత్రి మొదలవుతుంది. ఇంతట్లో వస్తాడు మా ప్రొఫెసర్ చంద్రశేఖరరావు, 3 దొబ్బటానికి అనమాట వస్తాడు. ఇలా చూస్తాడు అనమాట స్టార్ల గురించి అనమాట. మిల్కీ వే అంటాడు. మాకు మిల్క్ తెలుసు కానీ మిల్కీ వే ఎందురా అనేవాళ్ళ. అనగానే నీకు ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ గురించి చెప్తాడు. ఇంకా వింటానికి మా డివిడీ రావు వస్తాడు. చెప్పు అనేవాడు అనమాట. అది స్టోరీ. ఇకపోతే మన హెచ్విఎస్ ప్రసాద్, వండర్ఫుల్ అనమాట. మా అందరికీ లెసన్. హీ ఈజ్ ద మోస్ట్ పాలిష్డ్ గాయ్. ఓకే, కమింగ్ ఫ్రమ్ లయోలా, రైట్? ఓకే, లయాల నుంచి వచ్చేది మీరంతా తెలుగు మీడియా వాళ్ళు, లో క్లాస్ గైస్ అనమాట. యూ డోంట్ అసలు మేనరిజమ్స్ అంటే తెలియదు అసలు. ఓకే, వీ సెట్ ద బెంచ్ మార్క్. ఓకే, వీ మేక్ ఇట్ బిగ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ ఐవీ లీగ్స్. ఎన్నో చెప్పేవాడు స్టోరీ వచ్చానమాట. అసలు ఏంటి అసలు మీరంతా అసలు యూ షుడ్ నాట్ కన్ఫైన్ టు దిస్ 107 ఇలా నిలబడి చెప్పేవాడు. ఇదంతా అసలు వెరీ లో క్లాస్ ఇదంతాను అనమాట. మనంతా అనమాట ఎప్పుడు అసలు మాట నైట్ అవుట్లు చేయాలి, ఇది చేయాలి, అది చేయాలి, బయటికి వెళ్ళేవాళ్ళు, అంబాలి వెళ్ళేవాడు. కరెక్ట్గా మేమంతా ప్లాన్ చేసుకు వెళ్ళేసరికి ఆయన ఉండేవాడు కాదు. ఇదేందిరా అంటే బడ్జెట్ అనేవాడు. అప్పుడు అర్థమైంది నేను చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి అనేసి. చంద్రశేఖర్ నో కాంట్ గో. ఇకపోతే అనమాట చంద్రశేఖర్ ఫర్ ఎవర్ ఐ విల్ బి థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఫర్ వన్ రీజన్ అనమాట. వెన్ ఎవర్ ఎగ్జామ్స్ కమ్ ఐ యూజ్ టు టెల్ మై కిడ్స్ వాట్ నాట్ టు డూ. కేస్ రిఫరెన్స్ ఈజ్ యూ. ఎగ్జాక్ట్ 3 మార్కులకి అనమాట పిహెచ్డి థీసిస్ రాసి వచ్చేవాడు అనమాట. అది 3 మార్కులకి 100 మార్కులకి స్ట్రీట్ స్మార్ట్ తెలియదు పాప అబ్బాయికి అనమాట. 3 మార్కులకి ఆ థీసిస్ అనమాట. దిస్ ప్రొఫెసర్ సెడ్, దట్ ప్రొఫెసర్ సెడ్, ఆయన గందరగోళం ఇంత రాసేవాడు. ఎన్ని వేస్తాడు 3 మార్కులు? 4 వేయలేడు కదా. వాట్ నాట్ టు డూ అని చెప్పడానికి అనమాట ఎగ్జామ్స్కి ఆల్వేస్ ఐ కోచ్ చంద్రశేఖర్ స్టోరీ అనమాట. డోంట్ ఎవర్ ఫాలో దట్ అనేసి. 3 మార్కులకు 3 చెయ్యి. గాట్ టు బి స్ట్రీట్ స్మార్ట్, హౌ యూ డిస్ట్రిబ్యూట్ యువర్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ థింగ్స్, సో వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ అబౌట్ హిమ్. What else? Okay, I have some fond memories about you. The what not to do, astrophysics. So DVD Rao, about that. Raju talks and this guy talks. జయరామ్ అనమాట. జయరామ్కి ఈయనకో రిలేషన్ ఉండేది అనమాట. జయరామ్ లేకపోతే తనకి VE ఎలక్ట్రికల్ వచ్చేది కాదు అనమాట. ఈయనకి ఏంటంటే మొత్తం ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ రోజుల్లోనే లేని రోజుల్లో ఎగ్జామ్ స్మార్ట్ ఇతను అనగానే he came up with one formula. First 3 chapters, something, can you tell that formula? What is that? First 3 chapters, the probability of coming into some formula he derived. Tell that formula. What happened was, there are 5 questions in the exam. And I went to the library. You guys have to listen to this formula. Second semester I was weak. First semester with the intermediate background I was strong. Second semester I just went around with nothing, Air Force bag pretty much. Whenever somebody came to my room, I would say, you want to go out? No problem, we'll go. So then when the exams came, I didn't know what to do. Exams seemed to be very difficult. So I went to the library. And I figured out, okay, what do these guys ask? What is questions? చూడు మోహన్ చూపించాలి. How do these questions look like? Then I went back 5, 6, 7 years and then I realized, first 2 chapters you get 2 questions guaranteed. If you pass 2 questions 100%, you will pass. You don't have to worry about the third question or anything. So now I don't have time to even prepare for the 2 chapters because I forgot the classes. I didn't take the notes. So I got this guy Jairam. He's a bindas guy. This guy starts his grinder in the beginning of the semester and he stops the grinder at the end of the semester. రుబ్బుడు అది. And then there are some impromptu. ఎవరు వస్తున్నారు? Raghav garu. నమస్తే అండి. Ari Raghavu, 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 1974. Come. Tadepalli, Padmanabhai garu. Okay. Yeah. Sorry, I mean jokes ఏవో చెప్తున్నాం. Okay, please go ahead. Okay. Yeah. Sharing our fun part of it. So there are 2 questions and then Jairam is the guy that starts the grinding and stops the grinding every 1 week. He finishes his chapter every time he listens to it. At the end of the year, end of the week, he completes the thing and then he goes to Poka and then he sleeps and then when the next chapter begins, he starts the grinding. So stop and start, stop and start.
So this guy goes to, in between there are some debates or something in the common rooms. 107లో ఇప్పుడు ఉండేది అది కాకుండా Competition. In the common rooms we used to have some competitions, debates. This guy would go, I would sit there, we would sit outside and then we would do shutri. And this guy says, hey, I have debate. Not debate, what is that? ఏం రాజు ఏదో పేరు ఉండేదే అది ఎక్స్టెంపో ఎక్స్టెంపో Stand up and యూ టాక్ అబౌట్ యా this guy used to be very active in that. So I couldn't count on this guy. So I figured out K.S. Jairam is the guy to go to. And he's also from electronics, so he was my roommate first year. So I would go and at 7 p.m. the next day is the exam. We have 4 days between the exams. The next day is the exam. I would go at 7 p.m. after he finishes his dinner and say, okay, can you explain me the first chapter? It's good for him because it's a revision for him, right? He says it goes very fast and so easy, right? And so yeah. And then exactly 10 minutes later, he's my roommate. So exactly 10 minutes later, how about second chapter? He would say, okay, done. Second chapter is also done. Now I'm worried. How would he react if I asked him for the third chapter? Because he's already tried, and then I'm a stupid guy. He realizes that I didn't read anything at all. So I'm preparing from him and I am stealing from him. And then he would say, what the hell are you doing now? Because I didn't prepare for the entire semester. If he prepares me all the 5 chapters, what is the difference between him and me? He's grinding on all that stuff of no importance, right? So he would say, okay, third chapter is this, go. And then I figured out this guy is not going to go past beyond 2. I'm going to do 2.5 for sure. So that entire night I would sit, chapter 1, chapter 2, 2.5. Chapter 1, chapter 2, 2.5. 8 o'clock. Hey, DVD, come. Take the breakfast. Come. Do the exam. కూర్చో. Do the exam and come back. I'm passed, right? Very happy in cloud 9. This guy, ఎవరు Chandrasekhar, he has 2 guys beside him. He walks out of the exam room and says, man, this question, I wrote this, what do you think? And I come back and say, man, did it, done. Yeah. This guy used to think, man, this guy must have done all 5 questions, you would do 70% others or whatever it is. Hey, how did you do chapter 5? Question 5. I didn't do question 5. How about question 4? No. 2 questions, that's it. So I did all the way to 10th standard, 10th semester. Nothing changed. And I figured out semester 9th and semester 10th, they are not going to retain me. They are going to kick me out. 8 semesters, really, I did that. ఎక్సలెంట్ యాక్చువల్లీ ఇక చంద్రశేఖర్ స్టోరీ అన్నమాట. సార్ చంద్రశేఖర్ మంచి ఇంగ్లీష్ రాసేవాడు అనమాట. అసలు ఆల్మోస్ట్ బోర్న్ ఫర్ అమెరికా అండ్ మేడ్ ఫర్ అమెరికా ఆయన మొదటి నుంచి అనమాట. సో చంద్రశేఖర్ అనమాట మేము DCM ట్రైనింగ్షిప్కి అప్లై చేస్తాం. వేటే వినవయ్య బాబు మా సదా ఓకే ఇదంతా విని 107 నుంచి పారిపోయాడు ఈయన పాప అనమాట. ఇంకా మన బాధ భరించలేక. సో చంద్రశేఖర్ని అడిగాను అనమాట, ఈ DCM ట్రైనింగ్షిప్కి అప్లై చేస్తే మనకి మంచి ఎస్సే రాయాలన్నాడు. నీ ముందు రాయి, నేను ఇంగ్లీష్ నేను కరెక్ట్ చేస్తాను అన్నాడు అనమాట. రాసినమాట అప్పుడు మన ఫిలాసఫీ పెట్టమాట, లైఫ్ ఇది లైక్ ఏ జర్నీ, ఇట్స్ లైక్ ఏ బోట్ ఆన్ ద వాటర్ అంటూ రాసాం అనమాట. అనగానే మొత్తం వెళ్ళి ఇదంతా బాగానే ఉంది, ఏదో 1-2 ఇంగ్లీష్ కరెక్ట్ చేసాడు, పంపించాను అనమాట. ఇతనికి ఈజీ టు హ్యావ్ ఏ వెరీ డర్టీ హ్యాబిట్, అందరి లెటర్లు దొబ్బేసేవాడు అనమాట. మా US అడ్మిషన్లో ఏదో వచ్చినా ఫస్ట్ అతనికి తెలిసేది మేము ఎక్కడ అప్లై చేసాము అన్నమాట. ఈ DCM నుంచి లెటర్ వచ్చింది. లెటర్ రాగానే అది చదివేశాడు లోపలే ఉందో. ఈ ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు, లేకపోతే ఎగ్జాక్ట్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటానికి లేదు ఇప్పుడు, లేకపోతే అనమాట ఐ విల్ బి ఇన్ ట్రబుల్ బాయ్. ఓకే వచ్చాడు అనమాట. మా రూమ్లోకి అందరూ ఉన్నారన్నమాట. ఇంకా నన్ను ఇన్సల్ట్ చేయడానికి మంచి ఛాన్స్ దొరికింది అనుకున్నాడు. బోటు మునిగి దెంగింది అన్నాడు. ఏంద్రా అంటే నీ DCM గోవింద అన్నాడు. దట్ వాజ్ లైక్ సూపర్ మెమరీ ఫ్రమ్ చంద్రశేఖర్. ఇంకెవరున్నారు మన DVD రావు గురించి చెప్పా, నీ గురించి చెప్పా, పద్మనాభి మెమరీస్ అంతా ఇంక మాకు గబ్బర్ సింగ్ ఆయన అనమాట. ఓకే ఇంకా హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ రైట్ అదే అనమాట. ఇంకా కేంబ్రిడ్జ్ ఆక్స్ఫర్డ్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఇంక ఈయనేనమాట. ఈయన గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్పేవాడు మనకి, ఏదో చెప్పాడు అనమాట. ఇది గబ్బర్ సింగ్ డైలాగ్స్, అది గబ్బర్ బ్యూటిఫుల్ జోక్స్ అండ్ ఆల్ దట్. And then of course I got related to your family and all that, okay, lot, okay, when you were going through a bit of, I don't want to get into that problems. Actually I was interacting with your parents actually.
So really pushed you to come back and all that. I hope you remember all that, okay? That's it, okay? ఇంకా మన ఆయన గురించి చెప్పాలి. బండి మా జూనియర్, దో హీ నాట్ ఫ్రమ్ అవర్ బ్యాచ్ అనమాట. వచ్చాడు మన ఇంకా స్ట్రీట్ స్మార్ట్లో ఇంకా అల్ట్రా స్ట్రీట్ స్మార్ట్. వచ్చాడు నా దగ్గర, రావు నీ దగ్గరికి అన్నీ మొత్తం A+లు వస్తున్నాయి కదా, నీ వర్క్షాప్ రిపోర్ట్ ఇయ్యి అన్నాడు అనమాట. అంటే అనమాట రిపోర్ట్ అడిగితే ఏదో అది కూర్చుని కాపీ కొడతాడు అనుకున్నాను. తీసుకెళ్ళిపోయాడు రిపోర్ట్. తీసుకెళ్తేనమాట వచ్చాడు, మళ్ళీ వచ్చాడు అనమాట. వచ్చిన తర్వాత ఈ 3 పేజీల చోటే టిక్ ఉంది, మిగిలింది ఎక్కడ లేదు, ఆ 3 పేజీలు నాకు మళ్ళీ రాసి అన్నాడు. There are only 3 pages in the entire report. He came back to me and he said that, okay, then actually he wanted to reciprocate actually for the favors I did it. Final year lo undagaane anamata, there is some medal. What is that medal? Best all rounder. మనకు అన్నీ ఉన్నాయి, స్పోర్ట్స్ లేదన్నమాట. అన్నిట్లో మ్యాగజైన్లు గీగ్జన్లు అన్నీ చేసిన స్పోర్ట్స్ లేదు. ఇదంతా పుట్టించేస్తాను అన్నాడు అనమాట. That's a bit too much anamata, but it's very interesting stories actually. Then I said, this guy will be a super businessman, and he made it very big. So did I cover everybody? Chandrasekhar, Raju, DVD Rao, H.S. Prasad, Jairam, Ramana, M.V. Rao. నా గురించి నా జోక్స్ వీళ్ళు చెప్తారు, నేను చెప్పనా. But Padmanabhaya, and this guy is actually, the reason he brought this tight shirt also I need to tell actually. Okay, I can always go into his heart and figure it out, okay, what happened, okay. ఆయన మన నారాయణ అని ఉండేవాళ్ళం ఢిల్లీలో, మళ్ళీ 107 రెప్లికేట్ చేసాం మేము ఎగ్జాక్ట్లీ అనమాట. ఓకే, నారాయణ ఢిల్లీలో, న్యూ ఢిల్లీ, దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ జాబ్ యాక్చువల్లీ. డిఎన్ రావ్ యాక్చువల్లీ గాట్ మై అపాయింట్మెంట్ లెటర్. హీ షేర్డ్ ద బెస్ట్ న్యూస్ ఇన్ మై లైఫ్, మై ఫస్ట్ జాబ్ ఇన్ మై లైఫ్, హాల్టెక్ అనేసి స్విస్ కంపెనీ. So I actually replicated 107, okay, it's like a penthouse bullshit, okay, it's a nonsense room on the roof అనమాట. వీళ్ళందరూ వచ్చేవారు, ఎవడు రమణ ఉండేవాడు, రమణ ఒకడు వచ్చేవాడు, ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చేవాడు. హెచ్ఎస్ ప్రసాద్ రెగ్యులర్ విజిటర్. మళ్ళీ ఇంకో జోక్ చెప్పాలి హెచ్ఎస్ ప్రసాద్ మీద. చెప్పాను అనమాట, ఈ చంద్రశేఖర్ అనమాట వీసాకు వచ్చేవాడు, రాజు ఒకడెక్కడ పారిపోయాడు, అమెరికా పారిపోయాడు. సో ఐ థింక్ ఐఐటి, ఐ థింక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈజ్, ఓకే. సో ఆ రూమ్లో అంతా మేము కలిసినప్పుడు ఇతను వచ్చాడు అనమాట. ఆ రోజు అనమాట కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉస్మానియాది పెడితే నేను ఇచ్చాను అనమాట. వీఆర్ యాక్చువల్లీ చాటింగ్ ఇన్ గార్డెన్స్, ఐ రిమెంబర్. శివంగా ఇది అప్లై ఇచ్చి అవుట్ సైడ్ కోటాలో వస్తే వాళ్ళ బ్లాబ్ టు కట్ ద లాంగ్ స్టోరీ షార్ట్, he got into that computer science that has taken him to US, I think. So then అనమాట ఇప్పుడు అసలు he is not liking America. భగవద్గీత అంటాడు, ఇది అంటాడు, వెజిటేరియన్ అంటాడు, అంతానమాట ఇప్పుడు అనమాట ఏమనమాట. సో ఆల్ దిస్ he actually relates, I was culprit for him to go to America. So he punished with this today, okay, with this ఓకే. దెన్ హెచ్విఎస్ అనమాట. హెచ్విఎస్ యాజ్ యూజువల్ అనమాట, గ్రేట్ షో ఆఫ్ అనమాట. చెప్పగానే అనమాట చెప్పాడనమాట, ఒకేంటంటే మనం వచ్చేసి అనమాట మొత్తం బ్రహ్మాండమైన లంచ్ చేస్తున్నాను. అది ఏ ఊరు, అది రోత్తక్, అదేదో వచ్చేసి బ్రహ్మాండమైన మన మిలిటరీ ఆఫీసర్ ఇంట్లో ఉంటున్నాను అన్నాడు అనమాట. అనగనమాట వెతుక్కుని కొట్టుకుని వెళ్ళామన్నమాట. 3 అయింది వెళ్ళేసరికి. ఏందిరా నువ్వు ఓపెన్ చేస్తే ఖాళీ అయిపోయింది, నువ్వు వస్తావా రా అనుకుని తినేసాను అన్నాడు అనమాట. సో నథింగ్ లెఫ్ట్ అనమాట. ఆ తర్వాత అనమాట మిలిటరీ ఆఫీసర్ ఎదురు చూస్తామంటే ఐ కేమ్ టు నో హీజ్ ఎ నాయి సంథింగ్ యాక్చువల్లీ. హీజ్ ఎ బార్బర్ ఇన్ మిలిటరీ యాక్చువల్లీ. But he actually gave a big pay. Oh, he's a big military officer. Yeah, that's it. I think I pulled everybody's leg. I think it's your time to pull my legs, okay? Open to you guys, okay? Yeah. రావు గురించి చెప్పాలి, నేను అన్నాడు కదా మా రూమ్మేట్. Go ahead, pull my legs. Yeah, sorry. Okay. So now as always used to be very punctual in doing his assignments and all that. So then I had a deal with him that he would do the assignments and everything and slip the assignment underneath my door, and he goes to sleep. Then morning I'll wake up and I'll copy those things there. But I was never copying it in as it is kind of thing. Once I think it's not Rao Chandrasekhar, I copied and I got more marks than him, so he was very disappointed that this guy copies from me and he gets more. So with Rao, very interesting thing is that we used to stay in the holidays and all that. We used to cook in the room. Then Dhananjay Rao never used to eat the meat, even egg also. So DVD said, I'll make omelette for you. So he was very curious to cook for us, but he would not eat. Rao, somebody said, no, you have to eat protein kind of thing. He wanted to eat, but he will ask Dhananjay to remove the egg, shell.
I said, why? You can do the same thing. I'll show it. No, somebody told me while removing, it went into their finger and it became septic and that guy died. So I don't. So Dhananjay used to remove for him the shell there. Then he would do the rest of the things. But for me, anyway, I have not much complaints with Rao because he's been very kind to me all through the years there. We were civil engineering, 5 years we were together. So I got a little less than him, but finally, in the final one, which Chandrasekhar put it very well the other day, what changed this guy kind of thing. So this gate examination was conducted for the first time. So all of us wrote, that's the first time. So then my roommate was a Malayali for a while after we split from these guys because we were not learning any language, only Telugu. So we said we had to we'll go and become roommates for those guys who cannot speak our language. So one Mallu, one Assamese was my roommate and same thing happened to Rao and all that. So he looked at this thing, he said, okay, this fellow I'll see at the end. He put in his pocket, started reading everybody's ranks, one by one. Then last he had to open he opened this, he just fell down. After that he opened this thing. So that is the only time I beat Rao in our 5 years journey. And Jairam is not here, so normally we should not talk when somebody is not here, but I want to say something about him. So Ramana and Jairam were the roommates there, they used to come at 101. So one day we wanted to pull his leg, so I told all stories about Deyal Gurinchi. He slept, he was just damn terrified. Rao is always, he is the guy, studies well and talks well and all this. So we had to pull his lug. So one day, we all said we'll sleep outside some summertime or something. So we took actually his bed and carried little away from the place and left it there. Sorry, I went to eucalyptus చెట్లు ఉండే కొద్ది దూరం నాట్లో పెట్టేసి వచ్చేసి గొడవలు చేసి ఇంక లేచి పారిపోయేసారు అక్కడ. So that's there's not much we can say about DVD, isn't it? DVD Mr. Clean, yeah. ఇప్పుడు బ్యాంక్ కూడా దొరుకుతాయి అదంతా వద్దు కానీ ఇప్పుడు నేను ఒకటి అడుగుతాను వీళ్ళందరికి వచ్చిన వాళ్ళందరికి లోన్స్ ఇచ్చేసి రిటైర్ అయిపోతున్నావు అది పే చేద్దాంలే తర్వాత చూసుకోవచ్చు. Hours. I hope now everybody got an idea, right? So whoever wants to come up and share few words, now is the time. Change the badge. You have to come and talk about your badges. Here you go. 74. Yeah, no. 78 photos first. Is it you or clone? He was always impeccable guy, no? And that is 6. Because he's not here today, that's why we didn't change. What about others? Only 6, huh? Well, no, since I couldn't find your picture. No, it's okay, but I some on WhatsApp. I think I did this yesterday night. okay, not even late in the morning. Last minute, as always. Actually, it was done at 8:30 a.m. Yeah, you can go to the. Okay. I guess I'm Ravi Shankar, number 5 on this list. I was always called Chinna Ravi because late Ravi Shankar, Paladu Ravi Shankar, passed away and he was called Pedda Ravi. So put things in perspective, I was 4'11". I weighed 94 pounds. When I joined university, I was just 16. First hindrance was not weighing 100 pounds. You must have seen Dr. Nagpal, right? So, before he could do that famous test,
At 94 pounds, first thing is I didn't get to the point where he had to do the test. You guys know what I'm talking about. So when the compounder came, Sab, ये तो सिर्फ 94 pound है. And of course, Mananga की चप्पे जमाता है. Then Dr. Nagpal, being the practical guy, think, नहीं अभी तो छोटा बड़ा हो जाएगा. यहाँ का खाना बहुत अच्छा है. आप ऐसा कीजिए. अरे यार 100 लिख दो. The guy looked at my dad like this, and my dad in those days gave the compounder 20 rupees, which was like a pretty good sum. And the guy wrote, "Sir, 100 hota for question hoga." He wrote 101. So that's how I ended up. And of course, I met all my classmates, and అంటే నా తెలుగు చదవలేదు పెద్దగా అంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ సెకండ్ స్టాండర్డ్ సార్ట్ ఆఫ్ అది I was from Andhra, but my father was in military training services. We are from Orissa, but we speak Telugu in the family in the border of Berhampur. So my dad was in Orissa, Bengal, but we were in Andhra Kota. Berhampur is in Orissa, but we speak Telugu. So I only spoke Telugu at home, and then when we were in Visakhapatnam for a little while, I got my basic Telugu. One of the interesting things I promised to share with everyone here is Vijaypal Reddy and Suresh Babu were having an argument. They said something. Vijaypal taught me one way of saying Telugu God Boothil Rao ante it was like unacceptable. So Vijaypal decided to teach me Hyderabadi Telugu Galis. అలా కాదు భయ్ ఇలా చెప్పాలి అంటే సురేష్ బాబు said no దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ రాంగ్ మా విజయవాడలో ఇలా చెప్తారని సో టు సార్ట్ దిస్ అవుట్ దే బోత్ డిసైడెడ్ దట్ సరే యూ బ్రింగ్ యువర్ బుక్స్ ఐల్ బ్రింగ్ మై బుక్స్ అని సో in those days if you ever went to a pawn shop there in the front there would be all the good magazines and the back would be another row of clips with all the dirty magazines. Before internet days. So Vijaypal brought the ones from Hyderabad, Suresh Babu brought the ones from Vijayawada, and every weekend they would make me, Friday evening, I was supposed to read this out loud while the rest of them were all sleeping, lying down and listening to it. But I must say that you're so interested to know what happens next, it just kind of improves your Telugu automatically. You can read better, write better. Thankfully, after all these years, I've never forgotten. But talking about our classmates, Raghavlu, actually I was the first civil guy in our group. I think in the Telugu people, I'm the first civil engineer. Everyone was mechanical. You are our inspiration, I remember. They looked at me and said, Civila, Papa. Ayyo, ఏమైంది and all. That was the first. So our batch, basically Ravi Shankar, Raghavlu and Vijaypal were the three guys, the toppers in intermediate. And the rest of us just took a chance, went to Kurukshetra, dekhenge. So I was one of the guys who got in, then me and then Ravi, Suresh Babu, Narayana, we all got in. So these were our toppers. Raghavlu was very famous for one thing. His grandfather brought him for admission, and his grandfather was always very long, foresighted and everything. And we were all buying plastic bucket. This one, his grandfather bought him a steel metal bucket, which was like you could wash clothes. 3 people can have a shower. And till the day we graduated, Raghavlu had that. Correct? That was a great investment. And Raghavluki Hindi, he had he was picking up the Hindi. So he named us instead Chinnaravi Peddaravuka, Chota Bada he used to call. So the late Ravi Shankar, he always called him Bada, and he called me Chota. Reddy Garu, everyone knows. So Reddy Garuki best description ఏంటంటే అక్కడ ఆ రోజుల్లో ఎస్పెషలీ అమాంగ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆఫీసర్ అండ్ జెంటిల్మెన్ అని అంటే ఎప్పుడు తిట్టివాడు కాదు అండ్ హీ నెవర్ త్రూ అప్ ఇట్ అవన్నీ చూడాలంటే మా సురేష్ బాబు అండ్ రవి వర్ ద స్టార్స్ అండ్ విజయపాల్ Narayana was a very quiet guy, never controversial, never got into any fights, never got into any situations, never unnoticeable. What he was most famous for in the college was his roll number was 100. And he's the first person with roll number 100 to actually graduate from Kurukshetra. Yes. Because 100, Raj Babu we mentioned, there was also a gentleman in 72, Telugu guy called K.S. Prasad. He was called Blackie. And
if you know, Bundy's exploits to knowing everybody in senior, Prasad, he was like literally his bap. He was hardly 5'1", 5'2", real stocky fellow. Jatlu and the mess secretary, Andhra guy, and that was Andhra Pradesh, only one state back then. And he was the mess secretary. And you name anything in college, Jugad. So if you don't have enough attendance, he'll call somebody. So you couldn't prepare, sir, malaria bimar tha, and he wanted some help on the last week. You call and he'll get somebody help. He himself never used it for, for his own backlog or whatever else. But he was one hell of a helpful guy. So Narendra was very special that way in his number. I left Suresh Babu for last because he's our best all-rounder. Ravi. So if you ask Ravi even today, what does Sunny do in Godfather from page 25 to 27? I'm sure you guys know that. He can tell you everything word by word. Any Michael Corleone dialogue, he did. ఎన్నో రోజులు మాట్లాడు అలాగే మాట్లాడాడు మధ్యలో ఏంటిది రవి అలా హౌ డిడ్ యూ లిసన్ టు యూ అవుడో టీచర్ ఏదో అటెండెన్స్ ఏదంటే వాడు చెప్పాడు కదా రవి ఐ మేడ్ హిమ్ అన్ ఆఫర్ హీ కెనాట్ రిఫ్యూజ్ ఐ కుడ్ నాట్ రిఫ్యూజ్ చెప్పాడు. సో ఎనీథింగ్ అబౌట్ గాడ్ ఫాదర్ ద హోల్ సిరీస్, Ravi is the guy. Ravi actually worked in a company. Ravi and I worked in a company in Andhra Pradesh for a very short time in Manuguru, heavy water plant project. And my boss was looking for some help. Ravi is a mechanical. I was only civil. Papa chepparu kada naaku okkade. But I was a heavy moving, earth moving plant, and we had 1,500 people. I don't know in those days how they did it, but I was 24, 25 years old, and I was in charge of site. And it was pretty tough making these guys, mechanized earth moving was pretty new in India, and this company was going. So we were having driver issue, trade union, 1,500 people and a 25-year-old chap in charge. I said, you need some help? I said, yeah, I need. So what do you need? I said, the equipment, Poduna, nobody is starting it, nobody is getting it ready, and we need somebody who can handle them. So he said, you know somebody? I said, I've got a classmate who's just, he is very good at handling people. So these guys, we were both about the same age, batchmates. Nakedo chinnavada chusevaadu Ravi toti with his twirling the mustache. Union leader lenti akkada local the Congress we were in a very communist area, and the Congress guy's house was where we stayed, and he built a house for us. So Ravi could control all of that, and the rumor is that Congress guy Yadlagadda ennan peru Nageshwara, the rumor is that he took tips from Ravi on how to manage politics annamata. ఆయన ఏం చెప్పారు ఆయన అని చెప్పారు తెలియదు కానీ, but Ravi is very famous in New Zealand now. He's the guy who actually contested against Helen Clark in those days. So that's New Zealand la Helen Clark against anarante, that's something great. But Ravi's style of managing with people is fantastic. Vijaypal Reddy, Hyderabadi guy, the only Hyderabadi guy I think. The rest were all from, he could speak Hindi back then in Hyderabadi style, and he was very famous for tips at the gym. So they all decided, of course, hey, this high to weight is sarpodu konja, you need to build some body and everything. So Vijaypal was a guy who taught me how to do a bench press. So first day of pette Ravi 90, 100 pounds with that rod was 20 and they put 220, that is 60 pounds. Kahan uthega yaar? So I was like that. Then then abhi to kar lunga, lekin then they made it. He taught me that bit. So Vijaypal was an all-rounder. Another thing I always remember Vijay, always, anytime, of course, my group arguments were usually, as I said, Suresh Babu, Ravi Kumar and Vijaypal. Arey omelette ala tinalra ani. This was a big discussion. అంటే విజయపాల్ చెప్పాడు, ఇగో మనకు ఆమ్లెట్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చింది, సో దేర్ వే ఆఫ్ ఈటింగ్ ఇస్ హౌ వీ షుడ్ ఈట్ అని. రవి సెడ్, ఏ టోస్ట్ చేసి ఆమ్లెట్ మధ్యలో పెట్టి తిన్నా. నో 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 అలా తినరు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళని. అంటే సార్ నువ్వు చూసేది బే అని, దట్స్ యూజువల్ అలా కదా. నేను చూడండి, సో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అలా తింటారంటే బ్రెడ్ వేసుకొని దాని పని చేసి ఒక్కొక్క పీస్ కట్ చేసి ఫోర్క్ తోటి తింటారని. All of us, of course, but shortly, much years later, 1991, I was living in the UK for a year. The first thing I noticed is Vijaypal was 100% right.
We were all wrong. అక్కడ ప్రతి ఒక్కడు, they don't put in America like, yeah, you put the omelette in a sandwich or whatever, but out there, ప్రతి ఒక్కడు ఇలా నీట్గా ముక్కలు కోసుకొని ఒక్కొక్కటి తింటాడు. So Vijay, every time I eat an omelette, even today, I remember. And all these years I waited, after 40 years I'm seeing you, but you were right. Then, there was one guy in our class, the great Suresh Babu, who knew everybody from the guys in Kerala to Kashmir and, East, West, everybody. Pratyakardtoti Suresh Babu was the guy who was like real all-rounder. So he would paint, he would draw. As I told you, he had a lot of literary pursuits also. నాకు కొన్ని తెలుగు ఆ పుస్తకాలన్నీ సురేష్ బాబు చదివించాడు. అలాంటి వాటిలో స్పోర్ట్స్. Our team was one of the best 74 batch team for athletics, 4x400 and with those Sardarjis and all those people, he was very comfortable running with them, beating them. Water polo is a very rough sport. You have to push that other fellow down, adi kuda chesevadu. Then they would name it, any sport, any cultural activity. Then ma magazine ఒకటి ఉండేది కదా, వల్కన్ అని. I don't know if you guys, పేరు మారలేదు అనుకుంటా. So వల్కన్లో సురేష్ బాబు was the art editor. And మా బ్యాచ్లో he should have been the best all-rounder. And German class కూడా వెళ్ళావు కదా. The languages was another thing. And actually, this is my last story and real interesting one for me personally. I want to share this with you guys. So, Reddy garu was studying German kuda kada. We'll just say, hey Guru, our batch we had 250 guys, no girls. The batch before us we had 249 guys, Kamachadri gar batch, and one girl. Batch before I had one. Our batch was like 0, us and 75. So we never saw a girl on the campus at all. And Guru, మనం ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ చదివితే అక్కడ అమ్మాయిలే గురు అని. వీళ్ళు చెప్పడం అంటే నేను విన్నాను. సో వీళ్ళిద్దరు జర్మన్లో ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు యూ జస్ట్ పుట్ థింగ్స్ ఇన్ మై పర్స్పెక్టివ్. రెడ్డి గారు మీకు రండి. ఇప్పుడు జస్ట్ ఇమాజిన్ యువర్ హాట్ 18-year-old chick. Look at this 6-foot guy and shrink me to this much. మనకు ఛాన్స్ ఉంటుందా? నో వే. సో ఐ సెడ్, రెడ్డి గారు మీరు వెళ్ళి జర్మన్ చదవండి, నేను ఫ్రెంచ్ చదువుతాను. సో ఐ డిడ్ ఫ్రెంచ్. అక్కడ ప్రొఫెసర్ బెంగాలీ అని ఉండేవారు, డాక్టర్ ఎన్డి ఘోష్ అని. అందులో క్లాస్లో గాట్ టు నో ఫ్యూ పీపుల్. ఫస్ట్ టెస్ట్ చేస్తే ఐ కేమ్ థర్డ్ ఇన్ ద యూనివర్సిటీ. నేనేమో ఒక పెద్ద డబ్బా మిఠాయిలు పట్టుకెళ్ళి ఆయనకి ఇచ్చారు. ఐ యూస్ టు స్పీక్ బెంగాలీ యాజ్ ఎ చైల్డ్. ఆయన ఫస్ట్ చూసి, రావి ఆమె ఖబోనా అన్నాడు. అంటే ఐ వోంట్ ఈట్ అని. వచ్చి నువ్వు క్లాస్లో ఆల్ ద టైమ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ఆల్ ద గర్ల్స్, టాకింగ్ ఎవ్రీథింగ్. యూ షుడ్ హ్యావ్ కమ్ ఫస్ట్. ఐ వాజ్ డ్యామ్ థ్రిల్డ్. థర్డ్ వచ్చాను. నాకు ఇది నువ్వు నెక్స్ట్ ఇయర్ రా, అదర్వైజ్ ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఇట్. సో ఇండియాలో మనకి టీచర్లు అంటే అంత రెస్పెక్ట్, వాట్ ఎవర్ చేస్తారు, సరే సార్ అని. ఇలా చూసాం అనుకో, కిందకి అక్కడ చూస్తూ అంటారు, ఇలా అంటారు. కళ్ళు చూస్తుంటే నజర్ నీచే అనేవారు. అలాగంటే వాట్ ఎవర్ దే సే వి వుడ్ సే. సో హి సెడ్, ఐ వాంట్ టు సీ యూ నెక్స్ట్ టైమ్ ఫర్ ద డిప్లొమా కోర్స్. సో ఐ వెంట్ ఫర్ ద డిప్లొమా కోర్స్. I did quite well. I got that university gold medal on Yoche. And it was ended there. Then I came to Hyderabad in 84. Since I left Kurukshetra, I didn't speak a word of French. Then I ended up going to looking the Alliance Francaise and akkada French course kellanu just to refresh. One lady came and asked me a few questions in French, and I hadn't spoken English in 6 years anamata. I was working in Manuvuru, Bhadrachalam, Madhya Pradesh. ఇంగ్లీషే మాట్లాడలేదు. బ్యాంక్ మేనేజరు, పోస్ట్ మాస్టరు, నేను 3 people could speak English most of the places. అంటే అక్కడ లోకల్ లాంగ్వేజెస్ ఉండేవి. ఫ్రెంచ్ అంత మర్చిపోయినా, యూ బెటర్ గో బ్యాక్. యూ కాంట్ కమ్ టు దిస్ లెవెల్. ఎలా వాళ్ళు అంత డిప్లొమాలో గోల్డ్ మెడల్ ఇచ్చారు, ఇది కాదు. యూ గో టు నో యూ బెటర్ జాయిన్ ది ఈవినింగ్ క్లాస్. దర్ ఇస్ అ యంగ్ లేడీ హూ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ పూణేలో మాస్టర్స్ చేసి ఫ్రెంచ్. షీ ఈజ్ స్టార్టింగ్ ద బిగినర్స్ లెవెల్. మా సిస్టమ్ నువ్వు స్టార్ట్ చేయను. వెరీ రిలక్టెంట్లీ ఐ వెంట్ టు దట్ క్లాస్. నీడ్లెస్ టు సే, ఐ టాప్ ద క్లాస్ అండ్ ఐ మ్యారీడ్ మై టీచర్. సో my wife is Parsi. She is from Hyderabad. I spent only 14 months in... Speak in French at home or? My wife speaks very good Telugu.
She's a Parsi, but she speaks wonderful Telugu. But అక్కడ అంటే దుబాయ్లో అక్కడ అంటే తెలుగు మాట్లాడుకుంటాం because nobody can understand. Here in the bus, we used to speak in French because nobody would understand what we were saying. But thanks to these guys, బోల్డ్ అమ్మాలు ఉంటారు గురు నాకు ఆ క్లాస్ పట్టుకెళ్ళారు. So I owe it to these guys. We're happily married now for about... Exactly. So we've been married for... You've taken it so serious that you married the teacher and mastered the French. I mastered French. I took another diploma. I went to got a diploma superior from the Alliance Française. Yes, I speak French, and that has helped me speak a lot of other languages. But it all started with my friends giving that, wasting my time and me putting things in perspective, saying I can't go to German with these guys. They are going to one all-rounder and one 6 foot something guy with me. So I said. But anyway, it worked out. We're married now for 33 years. I'm a son-in-law of Hyderabad, so that's how our connection is. Ravi, ఇంకా కొన్ని స్టోరీస్ ఉన్నాయి కానీ వాడిని వదిలేద్దాం ఇవాళ. No, Gandhi Chaudhary and Aditya Prasad, although they are 75 batch, they were really, really good buddies of us. And Gandhi Chaudhary, I don't think he'll say it, or I don't know if Aditya remember. Gandhi Chaudhary was somebody, he's somebody that I still tell my kids to emulate. He used to read business books, magazines, while Naku read Vijaypal Reddy, Suresh Babu, aa pustakalu. And Gandhi Chaudhary was reading, those days, the India Today Business City magazine. He could actually tell what was the price per ton and ela graphs unnai, future enti, trend enti, GDP. That Dr. Usha Kundu used to teach us some economics, but this guy was a practical, and totally self-taught, totally self. I know Gandhi, the day he came to Kurukshetra, and he describes Aditya and a word vadedu, which for me was then very difficult. Aditya Chaudhary, how come he's so popular with everyone? రవి నువ్వు ఆలోచించావంటే ఆయన నడవడిక చాలా బాగుంటుందని అంటే ఐ వాస్ డామ్ ఇంప్రెస్డ్. దెన్ ఆ వర్డ్ ఆల్ అంటే మా రిలేటివ్స్ ఒరిస్సా వాళ్ళ ఎందుకన్నా ఇంప్రెస్ చేయాలంటే ఆ వర్డ్ ఇప్పుడు కూడా వాడతాను కానీ జస్ట్ దట్ బట్ దేర్ మోర్ లైక్ ఆ బ్యాచ్ Aditya was one of the most widely traveled guys back then. So he used to tell me stories about Penang and Malaysia and places he had gone to and all that. And I lived 5 years there. You went to Malaysia? No, I went there, but every time I go to those places, I remember his stories about how good and what fun it was. So thank you guys. Avarni marchipoladu anukuntanu. So this is our Amitabh Bachchan, our all-rounder. Godfather. And Ravi actually became a godfather in real life to a lot of youngsters. Our Telugu వాళ్ళకి ర్యాగింగ్ అవుతున్నదంటే రవికి పాస్ బ్యాట్ అవుతా నీ అవుతా సునా मैंने. This is me, and this is by the time I'd gone. Ravi's was famous mustaches ఇంకా ఉన్నాయండి. You got that's it. So Raghav garu, Sail, then ఇంకా హనీ ఉన్నాయా? సురేష్ బాబు ఆ పుస్తకాలు కట్టుకొని ఇంకేదైనా చెప్పాలని చెప్పు. రెడ్డి Nothing, I don't know much. Covered everything, everybody. Nothing, whatever. If you watch it. చెప్పతారా అండి? Schedule. Okay. Then I will not take much time. Nothing. Ravi has nicely covered they say about 74 batch, and in fact, he's a guy who he's got connected with every batch, guys. More in spite of this thing. So now I briefly tell you about Kurukshetra. We are all from Kurukshetra, and Kurukshetra this thing. Let us see this. We are Telugu guys who are meeting here. So what is how many Telugu guys did? See, in 65, you know that the college was started and was there, batches were started enrolling. At that time, many people don't know in Andhra, they don't know about Kurukshetra, and you know how difficult it is to you have to apply postal order, you have to go application, you have to get postal order, you fill up to each and every college, then you get this thing, then admission. Many people are not knowing.
Only what we know is that in 69 batch, there is one Ravindra Reddy who took admission. But I understand he could not he continued there. He has come back and joined in on some Andhra college or and all. I heard I could not get anything. And then we have only in the 70s we have got one senior most guy, one by name K. Sudhir. He is a guy, very nice guy. He is the guy, first guy I saw him taking care of all the junior Telugu guys, helping them, and his organization skills are very good. And when I see 78 batch he dressed today, he always used to be in that black pant and white shirt with Moshe. Always he used to be like that. Same there. Nice guy. And okay. I believe he was somewhere, we tried to catch him, but we could not. He was settled in Vizag, we could not get the contact of him there. Then we have our seniors in the 71 batch. 71 batch, there are about 4 or 5 guys are there. So I'm glad that Vishwanath Garu could make it today here, there. And then in fact, another Vanup Reddy also, he was there, he was interested in coming. Only today morning only he called me and told me, sorry sir, I got a court case, I could not come. Even then I told him we sit up to 6 o'clock and all, even if you finish off, you try to please join us for a few hours and all, probably I hope he will come there. There is another guy is, by Anand is there, is somewhat related to our M.E. Ravi Shankar also. We could not get in contact with him. And college. His college. Alumnus. Yeah, he's Alumnus. He is the real Amita Bachchan. I am not the real Amita, as he said. Then another guy from Amalapuram, Naveen Ponala was there. He is settled in USA. I heard 2 months back only he come to India. Probably he may not be able to come on there. Then anybody else in your batch, sir? Somnath Sisla. He is in Chennai. He could not come. He could not join. But even then he told me, he only called me, sir, I am watching your live stream. Only audio I am not getting. Can you see that audio will come? I said to wait for some time, audio will come. Yeah, now it must be coming. He may be listening also. So he called me, this thing, he was very much interested in it. He could not make it. He got some other engagements there. This is about 71. Then we had 72 batch. We know, as you know, only 2 Telugus. Ravi has already mentioned about Prasad and all. There's another gentleman by Raju Babu was there. He was co-arm and quiet guy. Was there. He was very helpful to the juniors and all. And unfortunately, he passed away. He was working somewhere in Delhi and there. So then comes the 73 batch. 73 batch, as I know about, there are 4 people are there. I don't know. Glad that Kame Chaudhary and Sridhar were present here today. Then there is one other guy, Sitaramaya or somebody, Ram Narayan. He has left the single college. Ram Narayan Jaishankar left. And the 5th guy is the Guttikonda Shivaji Rao. He is in the States and he could not get leave and he could not. Otherwise, he was very much interested in. We could got in touch with him recently only. With a great difficulty, I should thank Ravi. He has searched everywhere in the world and he traced him. Yeah, Narayan Rao. Yeah, Narayan Rao and this thing. So then our batch, you know about this, and the rest of the batches you people don't know. I'll not take much time, that's all. I can. 75 batch, right? The only thing I can tell you about it is, don't ever do what I did in college. I accidentally, I think, got into engineering college because I sent my application late. When I sent my application late, I was actually applied from Tamil Nadu, and the deadline had passed. So my application got there,
and I think only Bala and there was another person that applied. And then, my application had come late, but, I had to marshal resources to convince them because the quota was not full. But they gave me admission, so I joined late, I think, a month late or something like that. And then my only aim at that time was I don't want to get thrown out of college. Just try to pass the courses the best I can. I mean, these guys, Ravi and Musku, all these guys were betting on how many courses I'll flunk in the first semester, right? I mean, especially math, because the guys from Madras, even though you get 100 out of 100, they're always like, weak in math. I mean, English, all those things I could muster, but any other subject was, really hard. I mean, I managed and muddled through Gandhi's help and Bala, Narasimha Rao, all these guys, they helped me along the way. And I'm like the bridge between, Tamilians and Goltis, because they always called, in Madras when you're growing up, it doesn't matter how many years you stayed there, you're always a Golti, so I'm the bridge. And Bala, his ancestors came from Andhra Pradesh, but, he settled in, Tamil Nadu, so, I'm like the honorary member of, both the states, so I was accepted by both of them. So, then I, somehow managed to get through engineering. It was even a feat for me. I cannot really, fathom the idea that I became finally an engineer. And then, we used to sit and Ravi used to read my hand. He always said, hey, I think, you're going to get a master's. I mean, I said, Ravi, bachelor's itself is so hard. I don't think I will ever make it to... So, yeah. So, I managed to graduate within 5 years. Then, my father kept saying, oh, you should go to US, whatever. And I mean, I thought I'll never get into, US. So I applied for some schools, and one of the schools accepted. I went there. My first thought was, I don't want to get thrown out and go back home, in shame. Then I have to, face my parents, and they have to face everyone they know. I mean, American said, yeah, So, I mean, first semester I applied myself first time, in my life, and then I realized it's not, tough. I mean, we all have this idea, oh, American universities are, so great. I mean, there's nothing, they're not that hard compared to our engineering college in, India. So I managed to, hang on first semester, got some 3.5 or something. I said, okay, now I know how much effort we need to put into this. Then, I wanted to experience American life. So, studies became secondary to me. So, I invested a lot of time, trying to know American life. And I wanted to experience it, and then, these guys like Gandhi, Narasimha Rao. I mean, I think Bala is like one of the most Sida guys that you'll ever meet. I mean, yeah. I mean, he is a really, really, straightforward guy. Never weird. It's the straight path. And Narasimha Rao, he had a lot of talents. He's a good artist. And then, he's always has a scientific reason for everything. And for everything, he has scientific reason. And like Ravi said, Gandhi is Mr. Economics. Whenever I used to go to Delhi, I used to buy all these magazines, India Today, Business. I might have flipped through the pictures. Gandhi is the one that would read everything. And then, he will talk about it. How does the economy work and all that stuff. Even, and I was talking the other day, Gandhi came to US, and I asked him, Gandhi, what do you think, the difference between US and, the economic systems, how they work. So, it's been a really pleasant experience for me. Somehow, I made it through college, now I'm making through adult life. So, it's been a good experience for, REC. Nagun ko chapala. Okay. Yeah. Oh, yeah. I got to tell you the story, right? I mean, they used to call me fatty. I mean, yeah. yeah.
it is. Yeah, I mean, like I said, I was not known for my studies in college, but all these guys have more memories than stories about me than I have about these guys, and most of them are related to drinking. One story about you. You usually can take a lot of bars. Yeah. I used to wonder why it is like this. Then I realized that perhaps all the body, it take time. It take time. No, scientific reason. Very good. Yeah. He's always scientific. I mean, I remember this story. Like we took Bhaskar Chavali, right? What? Yeah. One day, they were having this bang. So I was going to the final year in someone's room to drink bang. So I told Bhaskar Chavali, I said, hey, come on, let's go, So these guys made some bang. I think they melted a lot of copper in it or something. We both drank, and then I was fine. We went to, just like ritual, we all go to the girls' hostels and stuff like that. I came back, and then I don't know what happened to Bhaskar Chavali. He was so frightened, and that he was running, thinking that someone was chasing him, and then his dad had to take him to see a psychologist later on. Whereas I was not affected, I just, drank and went to bed. Yeah, practice makes, So, it was good. And as far as my personal life is concerned, like I said, I wanted to experience American life. I ended up marrying an American, which was, like Andhra Pradesh, generations, you marry your caste and your thing. So, I broke that mold, and then my parents did not speak to me for 3 years, So it was, it's been an interesting life so far. Which part of the US do you live now? I'm in Phoenix, and also, that's also, big. I wanted to I wanted to select a new major, right? When I went to US, I said my mechanical engineering is not good, so let me try to learn something new. So I went into information systems, and I took some programming classes, which I really liked, for the first time. I said, okay, I want to pursue this as a career. So I took information systems. So then I, went to work. Initial first job was an aerospace company, and I was writing some COBOL programs. Then as the jobs were being moved to India, then I said, okay, I don't want to be a programmer anymore. Let me become a business analyst, because at least that way your job would be in US. So, but that was the wrong path, I think, because manufacturing was moving out of US. So every 3-4 years, right? I mean, I had to go and look for a new job because, manufacturing went to Mexico, or China. But, all in all, it was a great experience. So, yeah. MD is coming in 15 minutes to join all of you. Do anybody want to come up and talk? Bundy uncle, try. You can talk. Huh? And all that. And then finally I got a seat in some RECs, and Kurukshetra, I think I expected electronics or something like that, or branch was known earlier. So HVS was my classmate in intermediate in Laila College. Okay, so till 10th class ఒక్కొక్కరిని ఒరే అనుకునేవాళ్ళం స్కూల్లో. ఇంటర్కి వచ్చేటప్పటికి ఒక డిగ్నిటీ వచ్చేసి మీరు అన్నాను. మా ఫాదర్ తోటి నేను హెచ్విఎస్ గారు కలిపి కురుక్షేత్ర వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం, మీరు ఎప్పుడు వస్తారని అడిగాడంటే మా ఫాదర్ మీరేంట్రా మీరు, నీ క్లాస్మేట్ అంటున్నాం మళ్ళీ మీరేంటి అని తిట్టాడు. సరే అయిపోయింది. హెచ్విఎస్ అన్నాడు 2 రోజులు ముందు వెళ్దాం కురుక్షేత్ర అన్నాడు. బికాస్ అన్లెస్ యూ అపియర్ ఇన్ పర్సన్ యూ వోంట్ గెట్ యువర్ సీట్, నో ఈ బుకింగ్. సో ఐ సెడ్ 2 రోజుల ముందు వెళ్ళి ఏం చేస్తావు అక్కడ, ఆ రోజు పొద్దున్న వెళ్దాం అన్నాను. లేదు ఏమన్నా జరగచ్చు, ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ అవ్వచ్చు అన్నాడు.
ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ అవుతుందని నేను అనుకోను, నువ్వు కావాలంటే ముందెళ్ళు, నేను ఆ రోజునే వస్తాను అన్నాడు. సో ఆయన ముందు బయలుదేరాడు. నేను ఎక్కిన ట్రైను నిజంగానే ఒక ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ జరిగి డీవియేట్ అయింది. కాజీపేట నుంచి ఢిల్లీ వెళ్ళాల్సింది విజయవాడ నుంచి వయా సికింద్రాబాద్ నాగ్పూర్ కనెక్ట్ అయిందనమాట. బికాజ్ ఆ బల్లార్ షా నాగ్పూర్ లైన్లో యాక్సిడెంట్ అయ్యి దట్ ట్రాక్ వాజ్ క్లోజ్డ్. అమ్మ హెచ్విఎస్. సో అప్పుడు నేనేం చేశాను, సికింద్రాబాద్ స్టేషన్లో ఆగింది. ఐ హ్యాడ్ ఎ డౌట్, ఇఫ్ ఐ డోంట్ రీచ్ ఇన్ టైమ్ మై సీట్ విల్ బి గాన్. సో సికింద్రాబాద్ స్టేషన్లో ఆగితే ఇట్స్ అన్ అన్షెడ్యూల్డ్ స్టాప్. నేను పరిగెత్తుకుని పక్క ప్లాట్ఫామ్ మీదకి దూకెళ్ళి అక్కడ టెలిగ్రామ్ ఇచ్చాను కాలేజ్కి, ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ అరైవింగ్ లేట్ అని. అంతే. అది చూసి వాళ్ళు భయపడిపోయారు. నేను ఎక్కిన ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ అయిపోయిందేమో, నేను తెలివిగా ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ అరైవింగ్ లేట్ అన్న అంతే. సో మొత్తానికి ఢిల్లీ చేరాను. ఢిల్లీ చేరి అక్కడి నుంచి బస్సు ఎక్కాం. బస్సు ఎక్కితే బస్సు బ్రేక్ డౌన్ అయింది. బస్ హెచ్విఎస్ మాట అంత స్ట్రాంగ్గా. సో అప్పుడు బస్సు బ్రేక్ డౌన్ అయితే అదే బస్సులో 76 బ్యాచ్లో ఒక పొడుగు శ్రీనివాస్ గారు ఉండేవారు, కె శ్రీనివాస్. ఆయన బస్సులోనే కలిశాను. మీరు ఏంటండి అంటే, నేను 3rd ఇయర్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఫ్రమ్ కురుక్షేత్ర అన్నాడు. సరే కూర్చున్నాను. బస్సు రిపేర్, వాళ్ళందరూ తంటాలు పడుతున్నారు, క్లీనరు వీళ్ళందరూ. ఈయన ఇలా చేతులు కట్టు కూర్చుంటే నేను అనుకున్నాను, నేను మెకానికల్ ఇంజనీర్ కదా, బస్సు రిపేర్ చేయరేంటి. మరి మెకానికల్ ఇంజనీర్ అంటే బస్సు రిపేర్ చేయాలి కదా, ఇంత లేట్ అవుతుంది. నాకు టెన్షన్. కురుక్షేత్రం చేరాను. జస్ట్ ఇంకొక గంటలో రోల్ కాల్ అవుతుంది సీట్ కనగానే చేరాను. చేరి సార్ నేనే పద్మనాభయ్య అని టెలిగ్రామ్ ఇచ్చానంటే, ఇంజనీరింగ్ సీట్ తర్వాత వదిలేవా, నీకేమైపోయింది, ట్రైన్ యాక్సిడెంట్, ఎలా బాగున్నావా, దే ఎక్స్పెక్టెడ్ మీ ఆన్ సమ్ క్రచెస్ ఆర్ సమ్ సచ్ థింగ్. సో బాబు రాను, వచ్చిందే చాలా సీట్ ఇచ్చారనమాట. సో దట్ పార్ట్ ఐ రిమెంబర్ అబౌట్ దిస్ anecdote రిగార్డింగ్ starting of this one. So, and one scene I remember about Bandi, I don't know whether he remembers. Bandi was a very busy man in college. He is of course busy now also. ఆయన కారిడోర్లో ఒకసారి నడిచి వెళ్తూ ఉంటే సీరియస్గా ఒరే టైం ఎంత అయింది రానివాడు. నేను ఇలా టైం చూసి చెప్పినప్పటికి వెళ్ళిపోయాడు. అంటే నేను అనుకున్నాను, టైం అడిగి టైం వినే టైం కూడా లేదు ఆయన. కానీ ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Not his phone. Oh, sorry. Bellam is an excellent speaker. Hey, well, Professor, man, you should speak well. Uncle, please come. I have a suggestion. ఎదురు కూర్చొని మాట్లాడుకోవచ్చు కదా. కాదు, ముసుగు గారు ఇందాక ఎవరో చెప్పారు, కాదు రెడ్డి గారు ముసుగు గారో చెప్పారు. ఐ మీన్ సమ్ బ్రీఫ్ ఆన్ వాట్ హెస్ గాన్ ఇన్ టు ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ హ్యాపన్. ప్రభాకర్ ఆర్ సమ్వన్ షుడ్ టెల్ వాట్. యా, అసలు ఇవన్నీ ఎలాగొచ్చినాయి, వాట్ ఇస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ మాకు తెలియాలి. No, this anyway. Yeah, I was take care, guys. Yeah. ఏది ఇదే this thought came from especially Reddy garu. Yes sir, where is he? He's not here. Not for smoking. So one day he called me. He said especially to call back, recall back my background. First 3 years I'm more attached to Reddy garu, Chinna Ravi and Musku. Yeah, we were all, bunker, class bunk kotna, em kotna. Evening 5 o'clock, our room lo books padesi, 3rd gate boy, tea tagi, coffee tagi. So I'm pretty well littered with those guys. So he said, Chinnarai vastunadu, Prabhakar, why we should not make a small get together in Hyderabad. Then initially, I called up Radha. And he said, that's a good idea, let's pull up the guys. Then we said, when is he coming? He said, 6th, I'm dropping in. 8th would be the right date. So 8th అనేటప్పటికి, then we put the 8th as initially as the tentative date. Then so then Radha gave me, the best suggestion Radha gave is this. Everybody will be joining on 5th, 4th night. So we should have it on 5th. That's how it's all developed.
So one by one. So, it's so nice. First of all, before I put up anything, the seniors, I should really thank for the seniors. There's such a left wonderful footprints in Kurukshetra. We all assembled as Telugus. So far, the tradition in the college, other than Telugus, we never meant anything other than that. It's such a strong footprints you guys left. The 10 guys, wherever they are united. Seniors protecting the juniors, apart from, just because Telugus. I remember Reddy Garu, Chinna Ravi, I swear, this is a wonderful footprint you guys gave us. I hope this is still continuing there. We have no other differences exclusively, just we are all identified as Telugus only. Then, the first ever, when we went out of Yeluru, I have nothing else to do. First time we are moving out of the colleges to north. So these guys caught hold of me on the campus. Chinna Ravi and then Reddy Garu. They took me to the room. The ragging started. There were some dirty pictures. I don't know. The first question was, Chinna Ravi was, I said, this guy is so short, man. It's not, లోపల ఇంత కోపం వస్తుందంటే పొట్టికి ఎంత ఉన్నాడు తీసింది లోపల కోపం రెడ్డి గారికి సో ఆ పిక్చర్లు చూపించి పెద్ద పోస్టర్ రూమ్లో ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దట్ పోస్టర్ he questioned me, what do you do with this? So that's how it started, then couple of incidents, then Reddy Garu anta ayipoyin tarvata, then they was become so close, they gave me the books and all. Next day onwards they started, coming to the hostels, looking at the people. Telugu ante Reddy ki nijanganu used to take chinna pillalu kodi pillala chusinattu chusukunevaadu andalli velli. Am I right? He's so keen on Telugu, Sitaramaya cheptanu, I'm coming back to that. So now within our 7-8 guys, Sitaramaya is the senior most among the age. ఆయన చూస్తే మేమంతా భయపడేవాళ్ళం. ఆయన ఏమైనా చెప్తే మరణ శాసనమే, కూర్చోాలి, ఎవరు ఆయనకి నో చెప్పేవాళ్ళు కాదు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, హీ ఈజ్ టు కమాండ్ పీపుల్. మేమంతా నేను శ్రీనివాస్ మేమంతా కోడి పెట్టాలి, ఆయన చుట్టూ తిరిగేవాళ్ళం. సో ఇట్ అవును. There are so many wonderful stories, man. The college campus has got, extraordinary. Especially first 3 years, I was so much attached to Ravi, Reddy Garu and Musugu. సాయంకాలం అయితే కాలేజీలో పుస్తకాలు పడేసేది, పట్టుకుపోయేది, థర్డ్ గేట్ పోయేది. కాఫీ డే, వాట్ ఈస్ దాట్? ఇండియన్ కెఫే హౌస్. కాదు యూనివర్సిటీలో ఎందుకు నీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు, ఎందుకు వెళ్ళావు? లేదు కాబట్టి దట్స్ ఎ గుడ్ వన్. లేదు కాబట్టి అవును. కాఫీ ఇప్పుడు ఉంది, కాఫీ అప్పుడు కాఫీలు లేవు. అప్పుడు రాధాకృష్ణ గురించి చెప్పాలి, లాట్ ఆఫ్ స్టోరీస్ మ్యాన్. హి వాజ్ మై రూమ్మేట్. రాధా see, the beauty is he's still putting that lively, dialogues. అలాగే నవ్విస్తాడు ఇప్పటికీ అలాగే నవ్విస్తాడు. నేను వెంకటేశ్వర్లు, అన్ఫార్చునేట్లీ we tried to trace him, we could not able to find where he is. నమస్కారం సార్. ప్రభాకర్ రండి. మాట్లాడుతున్నాను. లైవ్ చూడు నేను అదే గుడ్. రాజ్మా చావల్ ఫస్ట్ బ్యాచ్. Yeah, sir. Rajma Chawal first batch. Right. So, Radha is unique since beginning. Ravi Kishore, the professor.
Long time. There is some noise going on here, so we got the professor in the room. Radhakrishna. ధనంజయ గారు గుర్తున్న ప్రభాకర్ నేను వెనక కూర్చున్న పలుకుంటావాడు. అనుకుంటా That's good. That's good. So nice. No. It's good. Sorry to disturb the proceedings, Prabhakar. That's so good. Yeah. Yeah. Radhakrishna. Radhakrishna is unique of a friend. He's totally different. He was. Wait, guys. So we were roommates. Nenu, Radhakrishna, Venkateshwarlu. We could not able to trace that guy. So Radhakrishna pretty cool going, easy going. ठीक है यार అంత కావాలా చేయాలా అదనమాట. సాయంకాలం ఎంత రేపు ఎగ్జామ్ అంటే ఇటు ఏదో కొత్త కింద మీద పడుతుంటే మూడు చైర్స్ ఉండేవి, త్రీ షేరింగ్ దాంట్లో, లాంగ్ టేబుల్ 3 చైర్స్, ఒకటి ఖాళీగా ఉండేది. ఇద్దరం రాత్రి 10:30కి ఎక్కడెక్కడో శుత్రి కొట్టి ఎవరెవరు రూమ్లో కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకుని వచ్చి 10కి వచ్చి ఏంటి బస్ ఏం చదువుతున్నారు, రేపు ఎగ్జామ్ ఏంటో కూడా తెలియదు. అలాగా పుస్తకం అన్న నోట్స్ ఉందా, నోట్స్ రేపు ఎగ్జామ్ పెట్టి నీకెవరు నోట్స్ ఇస్తాడు, అలాగా సార్ ఇప్పుడే వస్తున్నా, స్నానం చేసి నీట్గా షవర్ పట్టి నీట్గా మంచి తెల్లడే వేసేవాడు, అప్పటికి తెల్ల లుంగి కట్టేవాడు, పౌడర్ గీడు అంతా కొట్టుకుని తెల్లది కట్టి తెల్ల లుంగి ఇది వస్తుని వచ్చి సరే ఒక పుస్తకం ఏదో ఒకటి ఇవ్వండి అనేవాడు. ఇచ్చిన తర్వాత మేమంతా ముగ్గురు కూర్చుని బెడ్ మీద పడుకుని చదివి జస్ట్ 5 minutes 10 minutes తర్వాత ప్రభాకరు 5 minutesలో లేపడం నిద్ర. నువ్వు 5 minutesలో నిద్ర ఎక్కడ వచ్చాను, నిద్ర ఎక్కడ పడ్డాను, 5 minutesలో ఏం లేపుతాను అంటే లేదు 5 minutes అంతే ప్లీజ్ లేపు. ఆ లేవటం పొద్దున్న 4:30 5ంటికి లేచేవాడు, మేము పొద్దున్న మళ్ళీ లేచేవాడికి. ఏంటి గురు రాత్రి నిద్ర లేపలేదు, ఏం చదవలేదు, సరే పండి మీరు ఎగ్జామ్ పండి నేను ఎలా అనేవాడు. లేపా గోలా నీకేంటి గోలా, నా ఎగ్జామ్ నీ గోలా ఏమిటి. Radha is always a unique character, such a supportive guy. లైట్ లేలో నేను ఒకటి చెప్తాను, ఇప్పుడు అందరూ నన్ను రాధాకృష్ణ పోయింది, ఆర్వీఆర్కే మూర్తి పోయింది, అందరూ మోటే అంటారు. ఎందుకు ఓకే, కానీ నేను కాలేజీలో చేరడానికి నాకు రవి ముసుగు చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ హూ వాస్ పుట్ మీ ఇన్సైడ్. నాగపాల్ దగ్గరికి వెళ్ళి నన్ను తోశారు లోపలికి, సత్తాలో లాగా అందరూ అండర్వేర్ల మీద ఉన్నారు. సో అందులో మా బావగారు ఉండేటప్పటికి నాగపాల్ చూడకుండా నా వెయిట్ చూసారు, అది తక్కువ ఉంది. ఇమాజిన్ నేను 44 kilos కన్నా తక్కువ ఉన్నాను, 42.
వెంటనే రవి ముసుగు నన్ను తీసుకొని అక్కడ పల్లీల మీ ముసలోడి దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఒక కైలాలు తినిపించి నేను తినలేనంటే మళ్ళీ ఆపి మళ్ళీ తినిపించి మొత్తం ఒక డజన్ కేలాలు తిన్న తర్వాత అక్కడికి తీసుకెళ్ళి నాగపాల్ దగ్గర పెట్టాడు. అయినా ఇంక కొంచెం తక్కువ ఉంటే వీళ్ళు ఏదో మేనేజ్ చేసుకున్న లోపలికి సార్. అడుగు మీరు వచ్చేటప్పటికి వెయిట్ అవసరం లేకపోయింది. మీ బ్యాచ్లో పంపించారు కదా. లేదు అలాంటిది కాదు. దాని తర్వాత ఇది పని చేస్తుంది. మన ఆ ర్యాగింగ్ చేసేప్పుడు 2 things I never forget రవి. వన్ ఈజ్ అప్పుడు జీవన్ టోన్ ఒకటి వచ్చేది. జీవన్ టోనే అన్నా వాడదే మజిల్స్ అన్ని ఇప్పుడు తింటా ఉంటాడు అనమాట అండర్వేర్తో బట్టన్ని. 2 things I'll never forget in my life. Third one is ఆదిత్య ప్రాబ్లీ నేను రాత్రి కూడా అంటున్నా రోజీ పెళ్ళికన్ దట్ ఈ గై ఇంట్రడ్యూస్ టు మీ అండ్ లాస్ట్ నైట్ సెడ్ ఐఎమ్ నాట్ నో మోర్ ఇన్ ద బియర్ డ్రింక్. దెన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ మీ రూమ్లో ఇందాక ఏదో పార్టీ అన్నారు కదా భాస్కర్ చావాలి దాంట్లో ప్రాబ్లమ్ ఐ వాజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఫస్ట్ టైం. Then he said, okay, now you go to the balcony, start counting the stars, let me know in the morning how many stars you count. I still remember Aditya that way. Yeah? So, well, my bachelor vaste, we are very well knitted. 5-6 guys, we are so much knitted. Prasad Gani, Idi Gani, Kapate Sita Ramaya is the... సండే నాడు పప్పులు ఆడేవాళ్ళు. సీతారామయ్య గారు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ కదా. ఎలక్ట్రికల్. అదేం బుక్ అంటే ఇంత బైబిల్ బుక్ ఒకటి ఇచ్చారు నాకు. రియల్ తరేజా. నేను సివిలాడ మా దత్తగా మీ దగ్గరికి వచ్చాను. ఇర్కాఫ్. అలాగూ ఆ బుక్ ఇచ్చారు నాకు. చదువు అప్పుడు అప్పుడు అమెరికాలో చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇచ్చారు ఆయన. పప్పులు ఆడిచ్చేవాడు పేకట. పప్పులు ఆడిచ్చిన తర్వాత దాంట్లో వచ్చిన చిల్లరంతా ఎవరు వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ పైన విసిరేసేవాళ్ళు. సో అందరు జేబుల్లో డబ్బులు అయిపోయి సిగరెట్లు ఆడని డబ్బులు లేతే అందరూ పైకెక్కి ఇచ్చేవాడు. చిల్లర్లు అందరూ తీసి లెక్కేసి పదండి వాళ్ళకి 2 టీలకు వస్తుంది, 2 సిగరెట్ ప్యాకెట్లకు వస్తుంది, ఒక సినిమాకి వస్తుంది. ఆ సినిమాకి వెళ్ళి ఒక టీ ఒక సిగరెట్ ప్యాకెట్ కొనుక్కుంటే సరిపోతుంది అనమాట. వాళ్ళకి ఆ రోజు అయిపోయింది. సో ఫనీ డేస్ గైస్. So nice guys, so nice that we met. We'll keep meeting. I know. మా వాడు కొంచెం కుర్రవాడు, కొంచెం ఇంకా పిల్లతనం పోలేదు, కొంచెం కనిపెట్టి ఉండండి. సరే సార్ అట్లానే అప్పుడే అడవి రావడం సక్సెస్ అయింది, గ్రాండ్ సక్సెస్. అది వచ్చిన తర్వాత డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చున్నాం, ఆయన కూడా వచ్చి కూర్చున్నాడు. వాడు రాజ్మాను ఆ రోటీలు, ఆ సూఖా రోటీలు పెడితే వాట్ నాన్ సెన్స్ ఇస్ దిస్. సీతారామయ్య గారు బయటకు వెళ్దాం, మనం ఒక హౌస్ చూసుకుందాం సిటీలో, నేను ఒక కుక్కను పంపిస్తాను, మీరందరూ కూర్చొని తిందరు. కానీ మనకేం చెప్తాం, ఆయన పెద్ద ఆయన. కానివ్వండి అట్లే పోదాం, బయటకు పోయి చూసి వచ్చిన తర్వాత హాస్టల్లో వార్డెన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇట్లా మాట్లాడితే అని చెప్పాడు, నో మీరు మీ అబ్బాయిని కావాలంటే హాస్టల్ పెట్టండి, లేకపోతే ఇంటికి తీసుకెళ్ళండి. సో రెసిడెన్షియల్ కాలేజ్ కదా, కంపల్సరీ కాలేజ్, బయట నుంచి వచ్చేవాడు. ఇంకోటి ఇన్సిడెంట్ నాకు బాగా గుర్తు. ఆయన ఢిల్లీ వెళ్ళాడు. ఢిల్లీ వెళ్తే వింటర్ స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఆయన స్వెటర్ కొనుక్కొచ్చాడు. నాకు 720 రూపాయలు. నాకు మా నాన్న పంపించేది 140 రూపాయలు నెలకి. నేను చెప్పాను నాకు 5 నెలలు పట్టుద్ది సార్ మీకు ఇది బాకీ తెచ్చడానికంటే. బాకీ ఏం లేదు, మీరు మా వాడిని జాగ్రత్త కనిపెట్టి ఉండండి. ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ గుర్తుంది ఏంటంటే, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఉండాడు.
ఆయన పేరు ఆనంద్ కుమార్, గుర్తున్నారా? అప్పుడు పెళ్లి చేసుకొచ్చాడు. పెళ్లి చేసుకొచ్చే న్యూ కప్పులు భోజనాన్ని పిలిచాడు. గాంధీ గుర్తుందో లేదో కానీ గాంధీ, నేను, ప్రసాద్ నువ్వు కూడా వచ్చావు కదా. వెళ్ళి కూర్చొని కింద కూర్చొని తింటున్నాం. ఎందుకు తింటున్నా మరి డైనింగ్ టేబుల్ ఎందుకు తినలేదు. కూర్చున్నా సర్వీస్ ఇస్తుంది, అయింది, మాట్లాడుతున్నాయి. ఏదో గుంటూరు జిల్లా, ప్రకాశం జిల్లా, ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్, అది ఇది అని ఏదో ఆర్గ్యుమెంట్ స్టార్ట్ అయింది. వాళ్ళిద్దరు ఆర్గ్యూ చేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు. మా వల్ల కదా, మేమే మెదలకుండా. ఆయన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ కదా, మేమే మాట్లాడతాం, వాళ్ళే మ్యాక్సిమం కాన్వర్సేషన్. వాళ్ళు కొట్లాడు కాదు, ఇట్లా పట్టుకొని ఇట్లా వంగ తీస్తుంది వాళ్ళ మిస్సెస్. మాకేం చేయాలి అర్థం కావాలి. సాంబార్ అయితే తింటున్నాం మేము. తర్వాత నేను ప్రసాద్ వైపు చూసి ప్రసాద్ అన్నాడు, పెరిగలేదు పెరగలేదు గిరిగలేదు మన్నగం కొడతాను. Right guys, thank you. 8 seats only for Kota, Andhra, Telangana. Most of the Telangana వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. ఫస్ట్ టైం నన్ను ర్యాగింగ్ పెట్టారు. ర్యాగింగ్ పెట్టి అందరూ వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళని చెప్పలేదు. నేను ర్యాగింగ్లో మాట్లాడి అందరు బూతులు తిట్టడం మొదలుపెట్టాను అందరినీ. 10 నిమిషాలు. మళ్ళీ ఏదైనా పాట పాడమన్నారు. పాట కూడా మనం ఉందా, గోదావరి గట్టు ఉంది, ఇవన్నీ వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదులే, ఏది పాడితే ఇష్టం వచ్చినట్టు. తర్వాత ఒక్కొక్కళ్ళు ఏం బాలకుడిస్తాం, ఏం మాట్లాడుతున్నాం, ఇంకంతే. అంతా సీనియర్స్. దే బికేమ్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. మనకెప్పుడు ర్యాగింగ్ అనేది అక్కడ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ ఏ వెరీ గుడ్. కాసేపు ఇబ్బంది అయినా అల్టిమేట్గా మాకేంటంటే అక్కడ 1968లో వెళ్ళటం కదా, మా గుంటూరు అంటే మాకు హిందీ అనేది, పానీ అంటే కూడా మనకు తెలియదు. అలాంటి స్థితిలో వెళ్ళిపోయాం. అక్కడ పొద్దున్నే కర్డ్ పెడుతున్నారు, స్వీట్స్ పెడుతున్నారు, బ్రెడ్ పెడుతున్నారు. ఇదంతా చూస్తే మాకేంటంటే అప్పుడు హాస్పిటల్లో చేస్తుంటే ఈ పెడతారన్నమాట. పాలు. నేను ఇంటికి లెటర్ రాశాను. నేను వెంటనే నాకు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో అక్కడ వస్తే మా నాన్నగారు దూరంగా ఉంటే బాగుంటాడని నాకు చెప్పను కూడా చెప్పలేదు. నేను ఎట్లయినా సరే ఈ ఆకలి, పర్టికులర్గా ఈ భోజనాలు, దీని గురించి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలనేది తాపత్రయం. మేము కాలేజీలోనే అంబాలా, ఇటు కర్నాల డిఫెన్స్ వాళ్ళతో కాస్త టచ్ పెట్టుకుని బ్రహ్మాండంగా వారం వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం. మందు సీసాలు అప్పుడు ట్రిపుల్ ఎక్స్ రామ్. సో ఆర్మీ అంతా అక్కడ ఏంటంటే అది ఆల్మోస్ట్ ఫ్రీ. సో ఈ విధంగా అక్కడ ఎంజాయ్ చేయడంలో మాత్రం సినిమాలు. ఒకసారి 1968 మీకు ఐడియా ఉంటుంది, అప్పుడే టెల్లిన్ వచ్చింది. టెల్లిన్ ప్యాంటు, టెల్లిన్ షర్టు. ఒక సెమిస్టర్ పోతే చండీగఢ్ నేను ఒక్కడిని వెళ్ళిపోయాను. ఇది ఎగ్జామ్ పోయింది, నేను పాస్ అయితే కదా నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నది, ఇది పోయిందని వెళ్ళాను. తెలియకుండా 9 అయిపోయింది. అక్కడ నేను ఫస్ట్ టైము భోజనం అంటే యూనివర్సిటీ, దట్ ఈస్ చండీగఢ్ యూనివర్సిటీ. అక్కడ క్వార్టర్ హాఫ్ అంటున్నాడు వాడు. ఏంటి చికెన్ డిష్ అంటే, అసలు మనకి హాఫ్ అన్నా క్వార్టర్ అన్నా చెదర ఆ మాటే. ఫుల్ అన్నాను. ఇక అంతే. నేను కూర్చున్నాను, చుట్టూ ఇన్ని టేబుల్ మీద కూర్చున్నారు, నా ఎంకెట్ పైకి కిందకి చూస్తున్నారు. ఇంత డిష్ అనమాట. 12 ఎగ్స్ చికెన్లో 12 ఎగ్స్ కట్ చేసి దాంట్లో పెట్టి ఇంత పెట్టుకొచ్చాడు. నాకు అర్థం కాదు. వాడు పుల్కాలు అలా అక్కడి నుంచి అట్లా నుప్పుల మీద అట్లా ఇసిరేస్తున్నాడు. ప్లేట్ ఇట్లా పెడితే చాలట వచ్చి ప్లేట్లో పడుతున్నాయి.
మొదలుపెట్టాను, చివరికి అది నాకి తిన్నాను. అంటే అంత అద్భుతమైన అది ఆ చలి. డిసెంబర్ 19th అది. చూడండి, ఇక రాత్రి మిస్ అయ్యాను ట్రైన్. ఇక చూడండి, డిసెంబరు ఆ టైము ఎలా ఉందంటే ఆ టెర్లిన్ ప్యాంటు షర్టు బనీన్ కూడా లేదు. అప్పుడంతా ఐ హ్యాడ్ టెరిబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నైట్. ఎవరో వచ్చేసి నేను రానంటే ఎవరో పిలుస్తున్నాడు, ఏదో పడుకునేవాడు అక్కడ. నన్ను చూసి ఒక రజాయిలు ఉంటాయి వాళ్ళకి, అది చూసి కప్పేసి పట్టుకుని లాక్కొచ్చి పడుకోబెట్టాడు తెల్లారట. ఇట్లాంటి ఇవన్నీ నేను చూసుకుని ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ లేకుండా ఎక్కడ అప్లై చేయకుండా ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ తీసేసుకున్నాను. వచ్చేసి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో సుబ్రహ్మణ్యం ప్రిన్సిపల్ నేను వెళ్ళాను. మా అంకుల్ వచ్చారు, ఇక్కడ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ అంతా ఫ్రెండ్స్. ససేమ్ రానంటే ఇక్కడ ఇవ్వనంటే ఇవ్వం, ట్రాన్స్ఫర్ చేసి అప్రూవల్ చేసుకుని రావాలని. నేను ఇట్లా కుదరదు అని వైస్ ఛాన్సలర్ అప్పుడు సత్యనారాయణ గారు ఉన్నారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన దగ్గర హాలు గేటు ఎదురుగా రౌండ్ చేస్తున్నా. అక్కడి నుంచి చూసి ఇలా అన్నారు. ఇలా అనగానే నేను ఇలా అన్నాను, సెక్యూరిటీని లోన్కి పంపించమన్నాడు. లోన్కి పంపిస్తే అడిగాను, ఇక్కడ నేను తప్పు చేశాను, ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ లేకుండా వచ్చాను, చదువుకోవాలనుకుంటున్నాను, మీరు సీట్ ఇప్పిస్తే నేను కంటిన్యూ చేస్తాను, అదర్వైజ్ నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోయి నేను వ్యవసాయం చేసుకుంటాను. మా అమ్మకి అయితే చాలా ఇంజనీరింగ్ చదవాలని ఉందన్న, అంతే. లోన్కి రమ్మన్నాడు. బెడ్రూమ్లో అప్పుడు తీసుకెళ్ళిపోయి బెడ్రూమ్లో సుబ్రహ్మణ్యంకి, మిస్టర్ సుబ్రహ్మణ్యం ఐఎమ్ సెండింగ్ ఏ స్పెషల్ క్యాండిడేట్, అడ్మిట్ హిమ్, అంతే. ఆ విధంగా డేరింగ్ అనమాట. అంతా అప్పుడు సరైన అవగాహన లేదు. ఇక్కడ నాగార్జున ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, నాగార్జున JNTU, అక్కడ 2 years, 68, 69, 69, 70. మీకు it is because మీదంతా ఏంటి? Now what we are doing, మా 2500 acres మీకు ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి 36 kilometers. దట్ ఈజ్ బాలాజీ టెంపుల్, మీకు వీసా టెంపుల్ అంటారు. అదే ఇప్పుడు అక్కడ మేము 1994లో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఈవెన్ ఇక్కడ లంగర్ హౌస్ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళే లోపు ఒక 2-wheeler కానీ ఒక 4-wheeler కానీ అది ఎదురు కానీ ఎక్కడైనా క్రాస్ అవుతుందంటే పెద్ద గొప్ప. అలాంటి తొండలు కూడా గుడ్డలు పెట్టిన ప్రదేశం అని నానుడు. తొండలు కూడా గుడ్లు పెట్టారు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ తవ్వేసి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు. ఏంటి? సున్నం, లైమ్, అది తీసుకెళ్ళి యూరియాలో కలిపేవారు. ఖచ్చితంగా దీనికోసమే నేను వచ్చానని. అక్కడ నక్సలైట్స్ వీళ్ళంతా కూడా థ్రెట్స్ ఇవన్నీ జరిగినాయి. అయినా కూడా మనం ఎదుర్కొని అక్కడ టుడే ఈజ్ బికమింగ్ ఏ బయోడైవర్సిటీ పార్క్. మీకు ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీకాక్స్, మీకు అక్కడ మస్కిటో అంటూ ఉండదు. హెర్బల్ మెడిసిన్ ఈరోజు ఇప్పుడు ఏంటంటే స్పెషల్, దట్ ఈజ్ అమృత ఆహారం అనేది ప్యాకేజెస్ తీసుకుని 5 days మిల్లెట్స్, కషాయాలు, కట్టిగా నూనెలు, తాటి బెల్లం, అంటే ఈ 4 మార్చడం వలన క్యాన్సర్స్ దగ్గర నుంచి డయాబెటీస్ దగ్గర నుంచి అన్ని జబ్బులు పోవడానికి దిస్ హాజ్ బికమింగ్ ఏ బిగ్గెస్ట్ చేంజ్. ఏమండి? సో నైస్ ఆఫ్ యూ. రైట్ ఇవన్నీ వండర్ఫుల్. ఇది అవును, ఆల్ హెర్బల్ మెడిసినల్, మన వేదిక్ కల్చర్కి సంబంధించిన అధర్వణ వేదంలో ఏమైతే చెప్పారో ఇది ఆల్ ఈజ్ అవైలబుల్. ది యూట్యూబ్ అంటే వారు అన్నారు కదా, యూట్యూబ్లో డాక్టర్ జీబీకే రావు అంటే చాలా వస్తుంది. బట్ ఆల్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ వన్ ప్రోగ్రామ్ లైక్ దిస్ అట్ ప్రగతి రిసార్ట్స్. యాజ్ ఎ వీల్ హోస్ట్ యూ and stay 1 day minimum. 1 day, whenever. That is the place you must experience by staying. సో శ్రీను గారు అయితే మాకు అసలు రమణ గారు అక్కడ ఎన్నిసార్లు వచ్చుంటారు మీరు? అక్కడ దోమంటూ మీకు కనిపించదు. ఇదంతా మీ హెర్బల్ మెడిసినల్. దేర్ ఆర్ ప్లాంట్స్ విచ్ దే ఆర్ మస్కిటో రిపెలెంట్స్
స్నేక్ రిపెలెంట్ ప్లాంట్స్. సో ఇవి ఈ సువాసన మనకి చాలా మంచి సువాసన, వాటికి రిపెలెంట్ ఇట్లాంటి. సో దేర్ ఇస్ లాట్ టు బి సీన్ దేర్. సో గైడెడ్ టూర్ ఉంటే దేర్ విల్ బి, మీరందరూ వచ్చినప్పుడు విల్ కీప్ గైడెడ్ టూర్. మీకు ఒంగోలు, గిరి, సాయివాల్, పాల్కర్ ఇవన్నీ కూడా ది బెస్ట్ ఇప్పుడు విన్నర్స్ అన్నమాట. మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకి మొత్తం అవార్డ్స్ వీళ్ళు ఇచ్చారు. యునైటెడ్ నేషన్స్ నంది అవార్డ్స్ అని ఇచ్చింది ఈ పర్టికులర్గా మన భారతదేశ ఆవుల మీద. 13 దే గాట్ ది అవార్డ్స్ ఇన్ బ్రెజిల్, అవర్ ఆవులు, మన ఎద్దులు. కెనడా 3, కెనడా 5, ఇండియా ఓన్లీ 3. ఆ 3లో ప్రగతి ఒకటి. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇస్ ఇన్వైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. Yeah, good afternoon. Yeah. 95 కిలోమీటర్స్ మొత్తం రోడ్స్ ఆయన పెట్టుకుంటారు అనమాట. ఎంత డిస్టెన్స్, ఎంత వాకింగ్ చేసింది, రన్నింగ్ Resorts చేసింది. was being developed. I took a GPS watch and I walked the entire place and I gave him the watch. Yeah, good afternoon. I am Kamay Chaudhary, 73 batch. We were 3 in our batch, Sridhar and Shivaji Rao Guttukonda. What do you mean by 3? Only 3 seats? No, actually, we 3 were there and I got 2 more people were there, but from Hyderabad. Hi Krishna Kumar, how are you? Come, welcome. Ramana. Hi, sir. And okay. So it was a very pleasant, nice experience. For us, for most of us are from villages. So I was also in Telugu medium. When we went there, it was in fact, so when I was going to Kurukshetra, it was first time I was getting into a train. So we went to Vijayawada railway station. There was a Janata Express. So at that time it was not up to Jammu Tawi. Afterwards it was extended to Jammu Tawi. It was up to Old Delhi that time. So we gave some 2 rupees to the porter. So he reserved a seat for us in the general compartment. Then we went there all the way to Old Delhi and then of course to Kurukshetra. We stayed in this Birla Mandir for that night and then went to the college. So I got into we went up to the first floor where the admissions were there. When I was looking outside through the window, it was as if we were going in the train only, because we traveled for 48 hours and it was first time. So I was looking outside the window from the first floor. So it was as if we were going still in the train only. That was the kind of feeling we were getting. It was a very nice experience for us, and of course till intermediate we didn't really study much, but we were a changed person when we went there and became very serious. So DN Sen, and for some time our mathematics, that guy also was there. There was first MC Verma, then Bhatnagar, then DM Sen, yeah. Mascot Verma we used to call him. Yeah, correct. So in fact, we were very associated with our seniors, our Viswanadam, Rajbabu and Blackie Prasad. So one incident I will tell, like myself and Viswanath, we went to Ambala to buy sweaters. So
Yeah, we took a bicycle from that, was it Nadurama? What is that? Ramkishan's shop. We went there. Our Viswanathan wore a coat and all. So we went there, we kept the cycle there. That slip he gave at the railway station, and then we went to Ambala, came back. By the time we came back, he has kept the slip in his coat pocket. So we thought it is lost somewhere. So the cycle was just at the edge of the cycle stand. So we took the cycle and came out. I was lifting that, he was pushing that. We came out the railway station campus, and there was somebody. We asked the cycle shop guy to remove this thing lock, and then we came off. So like that, it was a very pleasant these things. And generally I used to study this thing morning. Maybe I used to get up at 5, and night 11 o'clock used to go to bed. 11 o'clock, the funny thing is, all of my friends used to come, let us have a tea kind of thing. We used to go to Coca and have a tea. We used to come back, and I used to sleep, and those guys used to start studying that time. So it was pleasant experience. So, thank you. Anybody else? Bundy uncle and Ravi Shankar uncle. Wait, you can't. It's there. Reminiscing.